ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಲಿಮಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಟ್ MS. ಇಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲ್ ಕಡಾಯಿ ವರ್ಕನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಲ್ಟಿ ಕಲರ್ ಕಮಲ್ ಥ್ರೆಡನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ ಕುಂದನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಈ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಮಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕುವುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಹಾಕುವುದೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯೋಗ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಡಿಸೈನನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಡೀರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಿಚ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಈಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಚಮಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ಟೆ ಕಲರ್ದೇ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಚಮಕಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.